phosgene reacts with ammonia to form urea. The ammonia interacts with this carbon, removes the chlorine to form NH2 here. The same with this to form two NH2 groups. This compound is urea. The urea வந்து fertilizer யூஸ் பண்ணும் agriculture, especially for paddy. If instead of ammonia you react with the two molecules of ethanol, you will call diethyl carbonate. Now the carboxylic acid la சில special topics வந்து அது appendix addition to the main topic ஒரு ரெண்டு appendix prepare பண்ணியிருக்கேன். One on Hoffman rearrangement, another on thermodynamic and kinetic control of reactions. The Hoffman rearrangement is usually used to prepare primary amines, which will be the next chapter. அடுத்த chapter வந்து amine பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதில் one of the reactions comes from amide. amide இங்கே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது பார்த்தோம். இந்த அமைடை வந்து OBr minus, sodium hypobromite, bromine and sodium hydroxide ட்ரீட் பண்ணாக்க இந்த OBr minus வரும். இந்த OBr minus இதோட ட்ரீட் பண்ணாக்க you get primary amine plus carbonate. இது எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறதுன்னா, this is the probable mechanism. Various steps are involved. The RCONH2 react with OBr minus to form RCONHBr. This is brominated. The N reacts with bromine, kicks out OH minus, and then proton is lost and RCONHBr. இது வந்து ஹைட்ராக்சைடில் தான் இருக்கிறது ரியாக்ஷன். ஹைட்ராக்சைடில் இது பண்ணாக்க you lose a molecule of water and form RCON double the two electrons and another minus. This particular compound is electron deficient. It's called a nitrene. This is nitrene. So in the N-bromo compound, this is prior to the nitrene. This is the negative anion. This is anion when this hydrogen is abstracted by O minus, OH minus, form water. Here negative charge வருது. இந்த negative charge இருக்கிறதுனால இந்த bromine will leave as bromide-on. It is a good leaving group, minus Br minus, and now this becomes one bond here, two electrons here, and two electrons from this negative charge. This is gone out. So this is two bonds, one bond, two electrons, two electrons. This species is 6 electron species. 2 electrons here in this bond, 2 electrons here, and 2 electrons here. So this is called nitrene. It's electron deficient. The 2 more electrons are needed to complete the octet, 8 electrons. And this is obtained by a rearrangement where the R group migrates to the nitrogen. This lone pair, this pair of electrons move to this compound, and you get R, N, 2 electrons, double bond C, double bond O. This is called isocyanate. So this is the mechanism. When R moves, it is generally believed by various experimental evidence that the removal of this bromine and the movement of the R group takes place at the same time. They are called synchronous. At the same time, chrono means time, synchrono means at the same time. So this moves and this leaves. R group moves here, this leaves. This
particular step is taking place simultaneously or synchronously. So, you get this isocyanide. The isocyanide on the water or acid or base will hydrolyze at this point to form NH2, H here and OH here. This is carbonic acid. This will form the primary amine. So, this is a reaction which we will see in more detail in the preparation of amines. From amide you get these compounds by reaction with bromine, hypobromide, bromine and sodium hydroxide. Now, next is thermodynamic and kinetic control. In large number of organic reactions, you try to find conditions எப்படி ஒரே ப்ராடக்ட் வர மாதிரி டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி யூ ஆல்சோ செலக்ட் தி ரியாக்டன்ஸ் என்னென்ன ரியாக்ட் பண்ணுறதோ அந்த குளோரைட் ஹைட்ராக்சைடு அந்த மாதிரி இந்த ரியேஜென்ட்லாம் கான்சன்ட்ரேஷன் நேச்சர் ஆஃப் தி குளோரைட் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் இதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பை அண்ட் லார்ஜ் ஒரே காம்பவுண்ட் வரத்துக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணி ரியாக்ஷன்ஸ் பண்ணுவோம். எஸ்பெஷலி சிந்தசிஸ்லாம் 2-3 காம்பவுண்ட் வந்ததுன்னா அதை செப்பரேட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். அதனால் கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் தி சாய்ஸ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் இந்த ஹேலைட்ஸ் ஆர் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் ஆர் கீட்டோன்ஸ் அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்து ஒரே காம்பவுண்ட் வர மாதிரி ரியாக்ஷன் ஏற்பாடு பண்ணுவோம். ஆனால் சில ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் when you do it you get 2 products and when 2 products are formed they may not be formed in 1-to-1 or 50% 50%. They may be formed in unequal amounts. அந்த மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷன் எடுத்து இப்போ கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். அண்ட் these reactions in general are both thermodynamic and kinetically controlled or under both thermodynamic and kinetic control and they operate in the same directions. Thermodynamic control naga the reaction takes place to give the more stable product. Kinetic control naga the reaction which takes place fast determines the product. Usually the reaction which takes place fast will also give the more stable product. அதனால் both kinetic and thermodynamic control ஒரே மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸை கொடுக்கும். ஸோ thermodynamic control gives to stable products. எது ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கோ அந்த ப்ராடக்ட் வரும். கினெட்டிக் கண்ட்ரோல் எந்த ப்ராடக்ட் வேகமாக ஃபார்ம் ஆகுதோ அந்த ப்ராடக்ட் வரும். அநேகமாக இது ரெண்டும் ஒன்றா இருக்கும். கினெட்டிக் கண்ட்ரோலில் வர ப்ராடக்ட்டும் தெர்மோடைனமிக் கண்ட்ரோலில் வர ப்ராடக்ட்டும் ஒன்றா இருக்கும். ஆனால் சில சமயம் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இப்போ அந்த ரியாக்ஷன் எடுத்துகிட்டு பார்ப்போம். நாப்தலீனை வந்து சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் போட்டு சல்ஃபனேட் பண்ணாக்க யூ கெட் 2 different compounds. This is naphthalene 1 sulfonic acid. இது 1 பொசிஷனில் சல்ஃபனேட் ஆகிருக்கு. இது 2 பொசிஷனில் சல்ஃபனேட் ஆகிருக்கு. This is called naphthalene 1 sulfonic acid. இது naphthalene 2 sulfonic acid. These are 2 positional isomers and they have different thermodynamic energy. They are not having the same thermodynamic energy because இங்கே SO3H group is fairly large. அது இந்த ஹைட்ரஜனோட இம்பிஞ்ச் பண்ணும். அது கிட்டக்க போய் அது இந்த பொசிஷனில் இருக்காமல் கொஞ்சம் நகரமாக பண்ணும். அப்போ வந்து யூ கெட் ஸ்டெரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ். அந்த ஸ்டெரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ் இருந்தாக்க மாலிக்யூல் வந்து கொஞ்சம் அன்ஸ்டேபிள் ஆகும். வேற இதில் வந்து தி சல்ஃபானிக் ஆசிட் குரூப் இந்த 2 பொசிஷன், இந்த ஹைட்ரஜனும் இந்த மாலிக்யூல் இந்த SO3 குரூப்பும் ஃபார் அவே ஃப்ரம் ஈச் அதர். அதனால் இதில் வந்து ஸ்டெரிக் இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. இந்த காம்பவுண்ட் மோர் ஸ்டேபிள். ஸோ A is unstable due to 1,8 interaction. This is called 1,8. The numbering is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So இது 1 and 8 interaction. B is more stable due to absence of 1,8 interaction. The 1,8 interaction B molecule இல்லை and hence thermodynamically more stable. It has lower energy. Reactions generally take place from starting material to product by crossing a high energy point
சாதாரணமாக அப்படியே ரியாக்ஷன் இங்கே ஒரு எனர்ஜி ப்ராடக்ட் இருக்கு, இங்கே ஒரு எனர்ஜி ப்ராடக்ட் இருக்கு. They don't go like this. They usually go like this. This is the high energy intermediate through which the reaction takes place. See it in the next. See, this is how the reaction goes. If you have a starting material, you have products. You can say, let us say in this case, the naphthol 1-sulfonic acid is here, higher energy, 2-sulfonic acid is here. If you want to convert one to the other, it goes through a transition state. The transition state is an arrangement, the reactant molecule and some reagent, they arrange it themselves in such a way that energy keeps on increasing as they approach each other. When it reaches a certain energy, then it changes bonding. ஒரு விதமான பாண்டிங்கில் ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் இருக்குது, ப்ராடக்டில் இன்னொரு விதமான பாண்டிங் இருக்குது. அங்கே பார்த்தோம் அந்த ரியாக்டில் 1 பொசிஷனில் சல்ஃபானிக் ஆசிட் குரூப் இருக்குது ஏல, 2 பொசிஷனில் சல்ஃபானிக் ஆசிட் குரூப் இருக்குது பியில். ஸோ டியூரிங் த ரியாக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் when they encounter each other, there is some increase in energy. At one point when the energy is large, then they exchange positions. Now this is the product. This axis is progress of reaction. This is the energy of the molecules during the reaction. The reaction of naphthalene and sulfuric acid is one in which thermodynamic and kinetics work in the opposite direction. Thermodynamics is dealing with ground state energies, kinetics is dealing with energies of the transition state. Hence, the energy of the reaction are interchanged. The transition state energy, இப்போ வந்து sulfonic acid group entering the 1 position. If it enters the 1 position, SO3 is the HSO3 plus is the electrophilic reagent which attacks the 1 position. When it attacks the 1 position, this is the intermediate that is formed. இங்கே அட்டாக் பண்ணோன்னே the double bond here will change position, it will become plus here because HSO3 plus comes and attacks, this will become plus. This double bond is left as it is. This is the intermediate for the formation of A from sulfuric acid and naphthalene. This intermediate is called phenyl allyl cation. This is a phenyl group. This group is called allyl. This is the this 3. So you have CH, double bond CH, CH2. So this is the phenyl allyl cation. The energy of transition, this is more stable compared to the energy of the transition state of B, because B attacks with 2 position and produces the cation in the 1 position. Here the cation cannot interact with the benzene ring. Here the cation interacts with the benzene ring through the double bond because the phenyl allyl cation இருக்கு. அதில் வந்து இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் the double bond மூலமாக benzene ringல you can get it into the benzene ring, the ortho and para position. இந்த SO3 இந்த intermediateல cation இங்கே இருக்கிறதுனால it will go only to the benzene ring, it will not come to the CH2 group, in the CH group. So this is called benzyl cation. This is shown graphically in the next So you have sulfuric acid and naphthalene giving rise to A through this intermediate. From here naphthalene and sulfuric acid, it goes up through this intermediate and comes this. This transition state is less energy because of the phenyl allyl cation. The 2 position because it is less stable, it's a benzyl cation, the transition state is higher, but product is more stable.
here the product is less stable. So, this is thermodynamically controlled, this is kinetically controlled. The reaction appdi this reaction product வந்து temperature பொறுத்து vary ஆகும். Low temperature ஆனதாக you cannot get to this point. Products will go only this, quickly it will go to the product A. As you increase the temperature, this will go up, come down. If the temperature is high enough, it will go இந்த வழியா வரும். A will be converted to B. So, as you increase the temperature, at one point all of A will be converted to B. So, this is the interplay of both thermodynamic and kinetic control. So, this is very useful in certain reactions, organic reactions. நிறைய reactionல இந்த மாதிரி products, two products ரெண்டு வரும். ஒன்று வந்து more stable, ஒன்று வந்து less stable. The more stable product is formed slowly, the less formed fast. The less stable product is formed at a higher rate. So, the heat பண்ணாக only one product will be formed. இந்த மாதிரி situationல இந்த மாதிரி heat பண்ணாக இப்போ sulfuric acid and naphthalene react பண்ணாக high temperature பண்ணா you can almost 100% this 2 sulfonic acid. Lower temperature பண்ணாக you will get a mixture of A and B. So, if you want only one isomer, you do the reaction at high temperature so that naphthalene 2 sulfonic acid is formed.